ਅੱਜ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਦਰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ। ਡੈਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੀਵ ਦਾ ਹੋਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲਗੇਜ ਵੀ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਅਤੇ ਲਗੇਜ ਵੀ ਆਪੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਦਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੋਰ ਸੈਲਫ? ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ 11, 12, 13, 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, 4 ਦਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਫਸੀਆਂ, 9 ਤੋਂ 10,000 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਨ, ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੇਫ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਇਸ 9000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, 78 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ 72 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 72 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਈਸੋਲੇਟ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 150 ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 150 ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਲਾਈਟ ਹਲੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 150 ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 78 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 3 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ 9000 ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਚ ਚੈਨਲ ਲਈ, ਸਿਡਨੀ। Look, I just want to say the way that the Australians that are stuck in India are not allowed back in is atrocious. And the Australian subcontinental community, I came here with my parents, and I know my parents and I know your parents, and I'm sure all of our families make such a big contribution to Australia in industry, in hospitality, in, you know, during the pandemic, majority of the hard labour was done by people from our community, and we're treated like this right now. It's not good enough, and it's shocking. And the government needs to act right now to get those people back, because it's too much for these families to be stranded like this. My name's James Shaw. I'm here to support
bringing people home who are Australian citizens, both in India and overseas. I think we need to be compassionate to people in this time of a pandemic, and I think we need to do what we can to allow Australians to be home so that we can bring them home and solve this pandemic here in Australia. Are our friends, our family, our partners, our children. The Morrison government's lack of a quarantine plan 15 months into the corona pandemic is unforgivable. The haste in which people who are Australian citizens were brought home from Europe and in America compared to this travel ban, which is downright racist, is unexplainable. My mother was stranded in India for 10 months. She returned home a couple of months ago. If she had returned now, she would be facing jail time, even fines. This is unacceptable. Now, there's a classic example that, the people are find positive and negative. The negatives are allowed to travel, but the person who is positive COVID, what about him? So a simple request to the government is don't ignore them, make some plan. The person who has been positive tested, they should not be left on the streets in India. They should, duty of care, they should be given a chance, and they should be given accommodation there so that they are not going to mix with the normal population, and they may subject to the risk of losing their lives. So that is my only message at the moment, and I would like everybody... Either Australian citizens or residents, they wanna come home. As of this morning's Sydney Morning Herald report, we know that 9,500 people have registered to come back to Australia, come back home. As a fellow Australian, we should be doing whatever we can to bring them home. Or as my very good friend said, or do whatever we can to make them safe over in India. I urge, but before I urge, I thank Scott Morrison government to start the repatriation flights yesterday. But I also call on the Scott Morrison government so that they scale up the quarantine facility in Australia. We need solutions and not avoidance. We need to help bring our citizens home, not leave them to fend for themselves. Our government needs to pick up our game. With our excellent track record on the management of COVID, we are in a great position to make resources available to assist all Australians, and I stress all Australians, in this global pandemic. Let's return our people home. 150 people, not even 200. 150 people a week is really very little. It's really not going to be very good number. So I'm just hoping that Australian government will look after their own citizens. They may be Indian, but they are Australian citizens. They should be looked after, and we need to deal with them with care and compassion. And I'm particularly concerned about the children. 180 people who are less than 18 years of age. They went to India with their grandparents, and now they are by themselves, and they need to be brought here with whatever mechanism the government has. And of course, we have to have balanced view. We cannot go for maximalist view, because we do not want infection to spread to anybody in the plane or in the quarantine facility. So we need to get a balanced view, get them here maximally, those people, maximum number of them, keeping safety and security of everybody. Australians are stranded. It's the responsibility of the government of Australia. If they can't bring them here soon, then at least they should look after them. Whatever assistance they can provide, as Sumeet's mom and dad have been left alone, that's not something acceptable. Sumeet, there are all these families who are taxpayers, who are working for the country and working towards the progress and growth of the country, and it's the moral responsibility. At, I would say, Care One, Care All group, we provide whatever the maximum help to the stranded people. We have worked a lot during the bushfire, that with Turbans for Australia, during drought, and in every situation, whenever our assistance is needed, we are there. We are currently assisting our brothers and sisters in India as well.
and we are happy when our brothers and sisters do come here. We are happy to provide whatever assistance from our group, our community is My name is needed. Jeffrey Wang, and we're here to support our friends, our fellow Australians who are stranded in India. Look, I believe that the Anzac spirit would not leave our own people stranded behind like that, and we certainly should not leave them in the time of need. I believe we need to bring them back home, and we need to bring them home safely, and we've got to do it now before it's too late. Thank you. वेडिंग प्लानर ऑस्ट्रेलिया में कराएंगे आपकी वेडिंग्स और इवेंट्स प्लान की सारी भागदौड़ को खत्म। जी हाँ, इनकी सर्विसेज आपको ऑस्ट्रेलिया के हर शहर में मिलेंगी। सिनेमैटिक प्री वेडिंग शूट, वेडिंग वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और साथ ही साथ रिसेप्शन पार्टीज वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी भी। डीजे इन बॉलीवुड स्टाइल, डीजे इन पंजाबी स्टाइल, ऑल्सो लाइव टोली एंड पंजाबी भांगड़ा ग्रुप जो आपके इवेंट्स में लगाएंगे 4 चांद। ऑन टॉप ऑफ दैट डेकोरेशंस की भी चिंता से कराएंगे आपको बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, आपके वेन्यू को सजाएंगे हम आपके अकॉर्डिंगली। इन सभी इवेंट्स को ट्रबल फ्री बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स भी हायर किए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब इवेंट्स होंगे स्ट्रेस फ्री, सिर्फ अपना वेडिंग प्लानर के साथ। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर विजिट कीजिए apnaweddingplanner.com.au पर।